ట్రైనింగ్, జీరో ఫీజ్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ద్వారా 100% ఫ్రీ సీట్ సాధించండి. For the last 70 years, Quality Thought has been committed to empowering students and professionals through education, technology, and skill development. Today, we are taking another important step in that journey with Quality Thought Future Skills Foundation. The world around us is changing rapidly. Artificial intelligence, automation, digital transformation, and emerging technologies are reshaping the way we live, we learn, and we work. Our goal is clear: to empower our youth, bridge the gap between education and industry, and position India as global hub for future-ready talent. I am especially grateful to our distinguished guests, industry leaders, academic experts, global partners, and every stakeholder who joined us today and supported this vision. Your presence today is not just a gesture of support, it is the reflection of our collective commitment to building a stronger and more skilled India. I would also like to congratulate our CEO, Mr. Chris Chintaluri, and the entire Quality Thought Future Skills Foundation team for transforming this vision into meaningful initiative. Today is not merely a launch, it is the beginning of a movement to make India future ready, a movement to ensure that youth are just prepared to face the future but are empowered to create the future. Let us join hands, government, industry, academia, and society to build an ecosystem where every Indian has the opportunity to learn, innovate, grow, and lead. Once again, I warmly welcome each and every one of you to Quality Thought Future Skills Foundation and the Future Skills Summit. Actually, I'm absolutely agree with the previous speaker who told us about treasures, spiritual treasures of the Vedas. That's why, especially for this skills summit, we bring for some individual entertainment, we create a digital divine guru. And we applaud to the memory. As you know, right now, the artificial intelligence is a big challenger for all of us. We're talking about skills, but frankly speaking, everybody understands that during the modern history, artificial intelligence can collect all the skills, all the experience of human beings and use it like an instrument. It's actually a big challenger for the civilization because, frankly speaking, we are losing our ability of creation, our ability to create some new reality, to prepare something in our life. That's why I would love to share my vision and my thoughts. What we can expect and how we can actually to use artificial intelligence in our human values, in our life experience. However, it cannot create a model infused with our human understanding of meaning, values, emotions, irrationality, or metaphysical experiences, as long as it does not possess consciousness itself. It will be a functional, technical model, not a living or meaningful one in the human sense. What real threats does a quantum computer pose to Bitcoin and other cryptocurrencies? The main threat is the potential cracking of digital signatures, private keys, of cryptocurrency wallets. Quantum computers using Shor's algorithm could decipher public keys exposed on the blockchain into private ones, allowing funds to be stolen.
second, less critical threat is the acceleration of mining through Grover's algorithm, which could give quantum miners an advantage. At present, these threats are not urgent, as modern quantum computers are not yet powerful enough. The crypto community is actively working on quantum-resistant algorithms to adapt cryptocurrencies to future challenges. If all parts of a human were replaced with artificial implants, would that person remain the same? Biologically, no. A body made entirely of artificial components would chemically and physiologically cease to be a biological organism. It would no longer be Homo sapiens in the conventional sense, but something qualitatively different, that is to say, synthetic. In terms of self-awareness and personality, possibly yes, if the replacement of parts preserved the continuity of consciousness, memory, and the unique personality. The question ultimately comes down to what we consider the defining factor of personal identity, the biological substrate, or the continuity of consciousness and psychological essence. Why did the Roman Empire last so long? The Roman Empire endured for so long due to a unique combination of factors: an efficient and flexible administrative and legal system, a powerful and well-organized army, the integration of conquered peoples, developed infrastructure, and a shared cultural identity. These elements allowed the empire to adapt to challenges and survive longer than any similar state in the ancient world. Can artificial intelligence create works of art that gain worldwide recognition? Yes, AI technologies can generate unique works by imitating and combining existing styles. Recognition in art often depends on its ability to evoke emotions and spark discussion, which AI-generated works successfully do. AI artworks have already been sold at auctions for significant sums, demonstrating acceptance by the market and the public. Often, this is the result of human-AI collaboration, where AI serves as a powerful tool. If humans lived on Mars, how would their culture change? Survival, cooperation, and frugality would become priorities. Individualism would give way to communalism. Governance would become more centralized. A unique Martian identity would emerge. Culture would be more pragmatic, survival and technology-oriented, yet deeply symbolic. Which professions cannot be replaced by artificial intelligence? AI is unlikely to fully replace professions that require unique human qualities that are difficult or impossible to algorithmize. Original creativity and intuition, innovative artists, philosophers, genuine empathy and interpersonal trust, psychologists, nurses, ethical judgment and responsibility, strategists, leaders, judges, fine adaptive motor skills in unpredictable conditions, surgeons, master craftspeople. You can see the presentation of i3 company, and I would like to share and open the secret. The answer of digital divine guru was answers from Sadhguru, real existing guru of India, of Bharat civilization. That's why when the previous speaker told that soon India, or for example Hyderabad, can be the skills capital of India. We're talking about unity of ancient knowledge which we can extract from the Vedic scriptures. That's why I would love to finalize my speech with some conclusion, very powerful conclusion. Of course, tradition of India and the social system of India was so harmony structure that in Indian Vedic scriptures mentioned that most skills caste in India was Brahmins. Why? Because they were so skilled, because they deliver spiritual knowledge. It is not material knowledge which connected with our body, with our life experience. It's a knowledge
which connected with our soul, with our spiritual body, Siddhadeha, with our spiritual emotions, Bhava. That's why, of course, for us, most important, don't lose this focus, this very unique Vedic knowledge, and use it in future and deliver to the future generation. That's why we especially prepare this presentation of the digital divine guru. You can see even design of this very esoteric design. He looks like a very profound spiritual enlightenment person, and he can share all knowledge which he memory from different gurus of Bharat civilization. And finally, I would like invite all of you in the end of this month, of the next month, end of September, we'll have big spiritual event in Heartfulness Center, Meditation Center in Hyderabad. As you know, your famous Guru Dadaji, invite all of us, and we'll bring famous singer, Mystic Patish. He is very recognized personality in different countries. He has more than 1 billion views on YouTube channel, and he will perform during this Mahotsav, this festival of spirit. I would love to invite all of you with our BRICS Culture Media Forum, with our iFree company, to be in such significant event in the end of September. Thank you so much. Dhanyavad. AI-powered digital identity and smart networking platform. Create one powerful profile with your bio, contact details, social links, resume, portfolio, projects, and everything people need to know about you. With Zimly, you can instantly share your profile using a QR code, making networking faster, smarter, and more seamless. Zimly NFC card, you can share your digital profile with just one tap, making every introduction instant, smart, and effortless. Zimly, you can share your profile link anywhere around. In messages, emails, resumes, Zimly's smart business card scanner. You can instantly capture contact details like name, phone, and company. Zimly AI meeting notes. You can record a quick voice note after every meeting and instantly capture what matters. Zimly, your voice note becomes an AI summary with key points, action items, and follow-up context, all saved with the right person. Zimly AI picks. You get smart follow-up recommendations, helping you reconnect with the right people at the right time. Zimly Connect Room, you can create a shared space where everyone in a workshop or networking session can join instantly and connect with ease. For students, Zimly brings your resume, GitHub, LinkedIn, skills, education, projects, and portfolio together in one smart career profile. Whether you are a consultant, founder, creator, or salesperson, Zimly helps you share your professional identity instantly and make every introduction more powerful. With Zimly, you can capture event leads, track profile views and engagement, and sync valuable contact data directly because people remember how you make them feel. And with Zimly, a thoughtful follow-up can turn one meeting into something meaningful. Networking is not about collecting contacts. With Zimly, it becomes about remembering people. Zimly brings your profile, your smart sharing, and your relationships together in one powerful platform. Zimly, one step to be remembered. Quality Thought Future Skills Foundation చైర్మన్ శ్రీ రమణ్ భూపతి గారు, మన CEO గారు క్రిష్ చింతలూరి గారు, మన ఫ్రెండ్ ప్రశాంత్ ఫ్రమ్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ శ్రీకాంత్ బడిగి గారు, సుజిత్ టీ కంపెనీ నుంచి విచ్చేసిన ఆహ్వానితులకి అండ్ ఆల్సో డిగ్నిటరీస్కి, ఈ యూత్కి అందరు కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు. మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. టుడే ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ అండ్ happy to be a part of this Quality Thoughts Skills Future Skills Foundation Summit 2026. The chairman has a very inspiring story coming from a very remote village of Krishna district, starting his organization with a staff of 2 persons, and over a period of 17 years has trained thousands of people, skilling, upskilling and reskilling many youth and also help them in their livelihood. And he also has a great partner, the CEO Krish,
who has been helping him in designing the various skills programs, which is the need of the hour. చాలామంది ఏదో ఆపర్చునిటీస్ లేదు, దెర్ ఆర్ నో ఆపర్చునిటీస్ అనుకుంటారు, కానీ ఈ ప్రపంచంలో చూశాను చాలా అంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంది. సమస్య చూసే వాళ్ళకు, గ్యాప్స్ చూసే వాళ్ళకు, నెగిటివ్ థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా ఆప్టమిస్టిక్ ఉంటేనే మనం పని చేయగలుగుతున్నాం. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్, చాలామంది మనము వి డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్, బికాస్ హ్యావింగ్ వర్క్డ్ ఇన్ 4 years in the biggest transport corporation, the Telangana State Road Transport Corporation. I've seen how businesses grow, how businesses flourish. I've seen that the greatest asset is manpower. We can get anything in this world, but not the trusted, the manpower which has high level of integrity, skill. That is a great, and many organizations don't realize, and many of us also don't realize that we also should undergo always reskilling or upskilling our whatever skills we are having. That's why when I joined the TSITC, I ensured that my officers, my staff went all, even though they were always claiming that we know that and all, but I always ensured that they undergo the required training programs, whether it's upskilling or reskilling. The greatest investment I did in the TSRTC was in 2 areas. That was one on the training sector and the second was on the health sector. So both the investments have given us great yield. From a corporation which had a turnover of about 3,800 crores, today we are touching about 9,000 crores. That was the thing. When we invest rightly in the skills development, I think we all grow and the organizations grow. I appreciate Ramana Bhupati Garu, Krish Garu for taking up this thing. Apart from running their own institute, they have come out with as a part of their CSR activity, the Skills Foundation, the Quality Thought Future Skill Foundation, which is a great initiative. I wish him all the best, and also a lot of people are collaborating with him, the NSDC, the industry leaders, many of the abroad institutions are also joining and ensuring that we become a leader in the coming days, a great country and also the global digital leader. Chala mandi now a lot of heat is there because of the AI, the machine learning and all, but still I feel that there is a lot of scope, whether it is in skilling or reskilling. We have a lot of opportunities in the cyber security, the data protection, ethical hacking or ethical AI, and also we have on the digital governance, because the future is technology. No organization, nobody can survive without technology. I think we all need the skills and all, and I think such initiatives go a long way. But unfortunately, చాలా మంది ఇప్పుడే అంతకుముందు చెప్పినట్లు మనము చాలా మంది యూత్, lot of people are wasting their manpower. I always find many of them always sitting on their smartphones, looking at the reels or doing all those things. I think time has come that we should move away from the smartphones. It is said that a few hours of our daily life is spent on this unproductive activity. I think we all should move away from those unproductive areas and we should start looking at what we can do. Because మనం చాలా చెప్తాను కానీ మనము ఏం కాదు ఏం లేదనుకుంటారు, కానీ ప్రపంచంలో చాలా అవకాశాలు ఉంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ వీ హావ్ టు బి వెరీ ఆప్టమిస్టిక్. వీ క్యాన్ లెర్న్. మనం అంతా తెలుసు అంటే మనం ఏం చేయలేము. మనం ఇంకా ఏం తెలియదు, మనం ఇంకా నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఈవెన్ అట్ దిస్ ఈ లెవెల్లో కూడా నేను రోజు ఏదో నేర్చుకోవాలి, ఏదో మనం చేయాలి అనే తప్పడం ఉంటుంది. ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ డే ఐ షుడ్ లెర్న్ సంథింగ్ ఆర్ ఎవ్రీ డే ఐ షుడ్ నో సంథింగ్ అనే ఒక తత్వం నా దగ్గర ఉంటుంది. ఇంత ఏజ్ అయినా, ఇంత బిజీ ఉన్నా, we all youth, you have a lot of time to with yourself. You can always think innovatively, do constructively and also produce constructively. చాలా మంది ఏదో రకరకాలు చెప్తారు కానీ బట్ నాకు మాత్రము అనిపించింది ఏమంటే the person should have two important qualities you have to grow in the life. One is the personal integrity and the second one is the passion. These the two P's have to be very important if you have to grow. మీ దగ్గర ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి. మీరు ఏం చెప్తారో అది చేయాల్సిందే. మీరు మీకు కాదంటే కాదని చెప్పాలి, కానీ నాకు అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను, నాకు తెలుసు అది తెలుసు అని చెప్పడం లేదు. నాకు ఆ ఇంటిగ్రిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని తోడుగా ప్యాషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు రమణ గారు అంత ప్యాషన్ ఉంది, అంత చేయాలని
తపనంతోనే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక అడుగు ఎక్కువ వేసి ఈజ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫౌండేషన్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. సో ఇక్కడ ఉన్న యూత్ కావచ్చు, ఇక్కడ మన ఎవరు ఈ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా నేను కోరేది దేర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్. కష్టపడితేనే పైన వస్తాను, కష్టపడకుండా దేర్ నో షార్ట్ కట్స్ ఇన్ లైఫ్. షార్ట్ కట్స్ వస్తుంది నేను అది చేస్తే ఇది అవుతుంది అనాలి. దేర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్ టు లైఫ్. మీరు పెరగాలి, సంపాదించాలి, పేరు సంపాదించాలంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. మీరు వర్క్ అది ఆ ఒక కన్సెప్ట్ ఉంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడెదురు వెళ్ళొచ్చు, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కూడా ఎక్కొచ్చు. మీ దగ్గర ఆ క్వాలిటీ లేదు, ప్యాషన్ లేదు, నేను కష్టపడకుంటే నేను ముందు రావాలనుకుంటే వేరే వాళ్ళని ఎవరినో తొక్కి పైన రావాలంటే అది కుదరదు లైఫ్లో. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ వర్క్ హార్డ్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఏరియాస్ అండ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. యూ షుడ్ డూ ఎ స్వాట్ అనాలిసిస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ, మీ వీక్నెస్ ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నావు, ఎక్కడ థ్రెట్ ఉందనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటేనే మీరు ముందు వెళ్తారు. కానీ ఏదో అందరూ అది అంటారు పియర్ ప్రెషర్ వల్ల ఇది ఏరియాలో బాగుందంటే అందరూ అక్కడే వెళ్ళడము. ఒకసారి చూస్తాను ఆ పంట వేయాలంటే ఈ పంట బాగుందంటే ఆ రైతులంతా అదే పంట వేస్తుంటారు, లేదంటే యూత్ కూడా ఈ ట్రైనింగ్ బాగుందంటే అదే ట్రైనింగ్ వెళ్తుంటారు. మీరు ఏం చేయాలి, మీ దగ్గర ఏం స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నామని ఐడెంటిఫై చేసి దాని తగ్గట్టుగా మీరు డెఫినెట్లీ మీ యొక్క ఫ్యూచర్ ప్లాన్ కానీ కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఈరోజు ఇక్కడ నాకు పిలిపించి ఒక పెద్ద ఒక యజ్ఞం ఇది. ఐ థింక్ స్కిల్లింగ్ అనేది పెద్ద యజ్ఞం ఇది. ఐ థింక్ తెలంగాణ ప్రభుత్వము, భారత ప్రభుత్వం కూడా చాలా ఫోకస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్కిల్స్ పైన. నేను అక్కడ టీఎస్ఆర్టీసీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రశాంత్తోని పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను, ఎన్ఎస్డిసితోని, బట్ ఎందుకో కాలేదు. బట్ నౌ డెఫినెట్లీ ఐ టేక్ హిస్ హెల్ప్ అండ్ ఆల్సో ఐ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ రమణ గారు ఫర్ స్కిల్లింగ్, రీస్కిల్లింగ్ అండ్ అప్స్కిల్లింగ్ మై ఆఫీసర్స్ ఆల్సో. విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ విల్ ప్లాన్ డెఫినెట్లీ మనం ఈ ట్రైనింగ్. ఎందుకంటే పోలీసులు కూడా కొంచెం ట్రైనింగ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అది ఇట్స్ అంత పెద్ద ఇది ఉండదు, బట్ డెఫినెట్లీ వచ్చే రోజు ట్రైనింగ్ పైన కూడా ఫోకస్ చేసి మా ఆఫీసర్స్ కూడా ఈ ఒక సాంకేతిక ఏమేమో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది దానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా మన సంస్థను కావచ్చు, మన సిబ్బంది కూడా మనము వాళ్ళకి తయారు చేయడానికి మా వంతు కూడా కృషి చేస్తాను. డెఫినెట్లీ ఐ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రమణ గారు, క్రిష్ గారు అండ్ ప్రశాంత్ అండ్ విల్ సీ దట్ వీ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ టు ది సొసైటీ. అట్లానే మన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఒక మాతో ఏమన్నారు, చాలామంది చెప్తున్నారు, చాలామంది రకరకాలు చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడు రమణ గారు చూసిన తర్వాత మాజీ యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంటు, అట్లానే పెద్ద మానవతావాది జాన్ ఎఫ్ కెనడీ, don't ask the country or the society what it has given to you, but ask yourself what you have given back to the society and country అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు సమాజము, దేశము, రాష్ట్రము ఏం చేసిందని చెప్పి మీరు అడగకుండా నేనేమో ఈ రాష్ట్రానికి, సమాజానికి, దేశానికి ఏం చేశారని చెప్పి మనం అందరూ కూడా ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటేనే మనకు ఎక్కడ ఉన్నానో మనం ఏం చేయాలనే ఒక కన్సెప్ట్ వస్తుంది, మనకు ఒక ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ రమణ గారు అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ బ్యాక్ టు ది సొసైటీ అండ్ కంట్రీ అండ్ ఆల్సో డెవలప్ యువర్ సెల్ఫ్. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ రమణ గారు, ది ఫ్యూచర్ క్వాలిటీ థాట్ ఫ్యూచర్ స్కిల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ me and also for all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. Ramana Garu to now felicitate our honorable guest, VC Sajjanar, IPS Commissioner of Hyderabad City Police. Let's give sir a huge round of applause, everybody. Indeed, it's a moment of pride to have you here with us, sir. Thank you for gracing this occasion and sharing such thoughtful words. Let's do this together and put our hands together. A loud round of applause. Just 13 seconds more. The official website will be in front of all of you. Easy to access. 5, 4, 3, 2, 1, and let's make some noise. The Quality Dot Future Skills Foundation website is now live for all of you. Ladies and gentlemen, the moment we all have been waiting for, the moment we all have gathered here for, is now live, inaugurated by our Honorable Minister and our IPS Sir, gracing the stage on this occasion. We see full support from the government of Telangana, honoring the same and making sure that we reach our goal of annually upskilling 1 lakh people. Because hidden inside villages, inside government schools, inside engineering colleges, inside forgotten towns, inside families who cannot afford one more chance, are millions of futures waiting for one opportunity. The world believes India's greatest resource is its population. No,
India's greatest resource is unrealized human potential. And every day we are losing it. Quietly, without headlines, without noise, without anyone noticing. History teaches us that civilizations don't collapse because they run out of people. They collapse when they waste human potential. Imagine if every student had guidance, if every village had access, if every teacher had technology, if every industry built talent instead of only hiring it. Imagine an India where no dream dies because it was born in the wrong place. This is not charity. This is nation building. This is infrastructure, not roads, not buildings. Human infrastructure. Because the future will never be built by concrete. It will be built by people. Governments cannot do this alone. Universities cannot do this alone. Industries cannot do this alone. Foundations cannot do this alone. For the future has never belonged to institutions. It has always belonged to those who decided to build it. Every generation receives one defining responsibility. Our grandparents fought for freedom. Our parents built a growing nation. Our responsibility is different. We must unlock the potential of 1 billion people. One day, your grandchildren will ask you, when India became the skill capital of the world, what did you do? Did you watch or did you build? That is why this movement exists. Not to teach, to unlock. Not to own, to enable. Not to lead, to ignite. Because somewhere, right now, another scientist, another founder, another inventor, another leader, they don't need sympathy. They don't need charity. They need one chance. If we fail them, history loses. If we find them, India wins. This is bigger than an organization, bigger than a program, bigger than a foundation. This is India's employability movement. And movements are never built by the people who ask, what will I get? They are built by the people who ask, what can I give? Tonight, history is not asking for your applause. It is asking for your participation. Quality Thought Future Skills Foundation. Access should reach everyone. Good evening, all. Good evening to respected dignitaries here and our IT Minister, Sri Sridhar Babu Garu, and inspiration to so many of us, Sri J.D. Lakshminarayan Garu, and everyone who are supporting us. I wanted to really thank you. So I wanted to share a couple of experiences or what I learned in 17 years of Quality Thought journey. I wanted to tell this with my emotion. So I wanted to use Telugu. Sorry for that, if anyone can understand Telugu here. But I want this message to my Quality Thought students and to all youth, especially from rural villages. I wanted to convey a couple of things which is actually projected in a wrong way, and I wanted to tell this is my experience and this is Quality Thought experience I wanted to convey. First of all, so ఇవాళ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో హ్యాపీ. నేను 2010లో ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీని. నేను ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ ఎసెంచర్ యాజ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ క్యాపబిలిటీ హెడ్. బట్ నాకు టీచింగ్ మీద ఉన్న ప్యాషన్తో ఐ స్టార్టెడ్ క్వాలిటీ థాట్ యాజ్ ఏ అప్స్కిల్లింగ్ ఆర్ ఐటీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. చాలామందికి జాబ్స్ ఇవ్వాలి, దట్ గివ్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉద్దేశంతో ఐ స్టార్టెడ్ దిస్. సిన్స్ దెన్ యాక్చువల్గా నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉండేది. యాజ్ అన్ ఐటీ ఎంప్లాయీ, యాజ్ అన్ ఐటీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫౌండర్, నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఐటీ మినిస్టర్తో మీట్ అవ్వాలి. ఐ వాంటెడ్ టు స్పీక్ విత్ ఐటీ మినిస్టర్ అని ఒక డ్రీమ్ ఉండేది నాకు. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ all my Quality Thought student support, and especially my mentor and Big TV chairman Sri Vijay Reddy Garu and Anil Ayur Garu and Big TV co-founder Rupa Madam. First of all, I wanted to thank. Not 17 years of dream, I wanted to meet IT minister, and it is possible because of you. I wanted to say special thanks to Big TV, entire Big TV team. తర్వాత చాలామంది అంటే 2010లో Quality Thought started with the 2 students. Now we are giving training to 10,000 plus students every year. 10,000 plus students every year. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను క్వాలిటీ థాట్ గురించి మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు.
నేను ఈ క్వాలిటీ థాట్ స్టార్ట్ చేసింది 2,000 రూపాయల క్యాపిటల్. 2 స్టూడెంట్స్ కింద కూర్చుంటే క్లాస్ చెప్పాను నేను చిన్న రూమ్లో. ఇక్కడ రూరల్లో ఉన్న యూత్ అందరికి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఐ వాంట్ టు కన్వే దిస్ మెసేజ్ టు ఆల్ రూరల్ యూత్. ఈవెన్ విత్ AI, with 100 rupees also you can start company. Placement job is a big scam. You can do wonders. Every person can start a startup, especially rural youth. Because of AI, because of technology, we have the knowledge now. Jobs పోతాయి, there are no jobs, layoffs, ఇవంతా స్కామ్. మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకునే స్కామ్ ఇది. 2 స్టూడెంట్స్తో 2,000 రూపాయలతో స్టార్ట్ అయిన క్వాలిటీ థాట్ now one of the leading institute in entire Hyderabad for any IT upskilling. So we are leading. So youth ఎవరైనా సరే, మీరు రూరల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోకండి. ఓన్లీ జాబ్ మాత్రమే కాదు, డెఫినెట్గా మీరు అనుకుంటే ఎవరేదైనా చేయొచ్చు. నేను డబ్బులతో చేయలేదు, లేకపోతే నాకు ఎవరు సపోర్ట్తోనూ చేయలేదు. ఓన్లీ ఒక ప్యాషన్, అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్లో ఇండియా లెవెల్ బ్రాండ్ బిల్డ్ చేయాలని ఒక ప్యాషన్తోనే చేశానేది నేను. సో యూత్, మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోవద్దు. ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఏదైనా అచీవ్ చేయొచ్చు. ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా CEOs మనం గమనిస్తే, దే ఆర్ మీటింగ్ నరేంద్ర మోడీ గారు, శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, అండ్ అందరినీ మీట్ అవుతూ ఉంటారు వచ్చి. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ద పెద్ద యూజర్ బేస్. మనం ఉంటేనే AI ఉంటుంది, మనం ఉంటేనే సోషల్ మీడియా ఉంటుంది, మనం ఉంటేనే US టెక్నాలజీ అయినా ప్రొడక్ట్స్ అయినా ఉంటాయి. మనమే కన్జ్యూమర్ బేస్. వాళ్ళు ఏదో మన మీద ప్రేమతో రావట్లేదు, వాళ్ళ బిజినెస్ కోసమే వస్తున్నారు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, మనం కూడా మన కోసం మనం కూడా ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ 30 years జరిగింది ఏంటి అంటే, ఈ ప్లేస్మెంట్ అన్న స్కామ్లో ఏం చేశారంటే, IT లేబర్ని బిల్డ్ చేశారు, IT ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేయలేదు. దేర్ ఆర్ నో IT ప్రొడక్ట్స్, వీ బిల్డ్ IT లేబర్. బట్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దిస్ అ టైమ్ టు బిల్డ్ ప్రొడక్ట్స్. సో మన యూజర్ బేస్ వాడుకొని ప్రపంచం అంతా ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది. బట్ మనం మాత్రం జాబ్ పోతే ఏమవుతుంది, లే ఆఫ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడే ఆగిపోయి అసలు జాబ్ వస్తుందా, నీకు జాబ్ రాదు, ఇలాంటి చోట్ల యూత్ అంతా ఆగిపోయారు. డెఫినెట్లీ వరల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డెఫినెట్గా దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, never take AI in a negative note. Never take, see, any technology comes for positive impact on the world. First of all, believe that. Never take AI in a negative note. See, చాలా మంది AI నెగటివ్ నోట్ చేసేసి, ప్రతిరోజు ఇఫ్ యూ రీడ్ సర్టన్ ఆర్టికల్స్, ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ 100+ companies are getting funding on AI. At least 100+ companies are getting funding on AI. But we are only thinking about AI వల్ల నా జాబ్ పోతుంది, AI ఖచ్చితంగా అవుట్ నేను. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. AI వలన డెఫినెట్గా చాలా కొత్త కంపెనీస్ వస్తాయి. ఓన్లీ స్టార్టప్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఫ్యూచర్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. I don't want to waste time as Sridhar Babu Garu, he is here. So I wanted to thanks this in 17 years of journey. I wanted to thanks couple of people. So all my mentors, all my supporters, and especially Quality Thought main pillar and right hand, Kaza sir, please come on to the stage. So and Krish Garu, who is supporting, ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ వన్, లైక్ నా ఈ జర్నీలో ఇది కూడా పాయింట్. యాక్చువల్గా ఇది నా కోసం చెప్పట్లేదు, క్వాలిటీ థాట్ కోసం చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు ఎవ్రీ రూరల్ పర్సన్. అండ్ ఇవాళ ఎక్కడో డిగ్రీ చదువుతూ నా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకున్న స్టూడెంట్గా నేను చెప్తున్నాను, ఇది డబ్బులు లేకపోవడం అనేది నథింగ్ అసలు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ గివ్స్ ఫండింగ్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ సపోర్ట్స్ అస్. సో దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఐడియాతో వెళ్ళినప్పుడు, సో విజయరెడ్డి సార్, బిగ్ టీవీ చైర్మన్ విజయరెడ్డి గారు కానీ, అనిల్ సార్ కానీ, so they encourage, there are so much of ecosystem to support. Not only governments support challenge kuda ledu, there are so many people. If we have a good idea and if we want to work with passion, there is so much of ecosystem. So thanks to all my mentor, my friends, Quality Thought students. Every Quality Thought student is a brand ambassador. And special thanks to Krish Garu, please. So he is Kaza Ibrahim, one of the AI best architect in India. So he is delivering quality things to help students in AI, and his Krish helps every student to how to achieve our dreams. So thanks Krish. Today the occasion is, with all this experience, 17 years of Quality Thought journey, we decided to start a foundation to help even more people. Quality Thought is in multiple education verticals, but I wanted to help more massive skill transformation. ఫ్యూచర్ ఏంటంటే స్కూల్ అయినా స్కిల్సే, ఇంటర్మీడియట్ అయినా స్కిల్సే, ఇంజనీరింగ్ అయినా స్కిల్సే, డిగ్రీ అయినా స్కిల్సే.
మీకు 50 years వచ్చిన స్కిల్సే, మీకు 70 years వచ్చిన స్కిల్సే. స్కిల్స్ ఆర్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. స్కిల్స్ లేకుండా ఒక మనిషి రోజే ఉండదు. ప్రతిరోజు స్కిల్స్. ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు స్కిల్స్ మారుతున్నాయి. దీనికి అడాప్ట్ అయ్యే విధంగా క్వాలిటీ థాట్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ ఫౌండేషన్ చాలామంది రూరల్ యూత్కి, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఎవరికైతే ఈ యాక్సెస్ లేదో స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్కి, వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. సో థ్యాంక్స్ ఆల్. ఎస్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీధర్ బాబు గారు, థ్యాంక్స్ టు లక్ష్మీనారాయణ గారు, అండ్ థ్యాంక్స్ టు బిగ్ టీవీ టీమ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీధర్ బాబు గారు, we want your speech. All IT community is waiting for your speech, sir. First of all, I have to literally appreciate the efforts of Mr. Ramna Bhupati, who is the founder and chairman of this Quality Thought Future Skills Foundation. An inspiring individual, a motivational future thought leader, and along with him, Mr. Chris. And I would like to really congratulate and my heartful, congratulations to the Big TV chairman and my friend, Mr. Vijay, and the Big TV associates for really complementing this sort of sessions and trying to bring the awareness how important your life is. In the process of journey in the life, how important is the skilling part. Along with me, the great motivational speaker is here, a politician in his own discourse, who had entered into politics with idealistic thoughts, and a very, very efficient and renowned, yesteryear police officer, Sri J.D. Lakshminarayan Garu, who is among us. And in fact, all the distinguished leaders from the industry, academicians who are sitting over here, entrepreneurs, and my dear young students who have come here to literally, first of all, to see, the T-Works, one of its kind in the prototyping. And many young people come here with their ideas. They just come with their ideas. And the CEO of here, Mr. Joginder, and their associate will help and associate themselves with that idea to incubate and come up with a product. And this has never been there. And you have literally seen this facility, and this facility, after we have assumed power here in Telangana, this facility should not be confined into the west part of this Hyderabad, and only few people can have the access. We have taken it to the rural villages under the new name Dream Start Rise. And I literally feel that, talent is there everywhere. And when I was watching a small, video output of Quality Thoughts, it was very inspiring for me to learn and to know how should we look at the things as a policy maker here on the days, or the academicians, or the entrepreneurs, or the future thought leaders, how they have to frame their mind to see that India is a nation with lots of potential, which can make this nation move to the next level in terms of entrepreneurship, in terms of creating employment, and in terms of, literally evaluating the future skills. If you have added not future skills, it's the Quality Thoughts is trying to make everybody learn and know about the life skills required to sustain themselves in this competitive world. As he rightly said, are we preparing for jobs for tomorrow?
or are we making ourselves competent enough to become the job creators? One, anybody, even it is from a lower income class group, or it is from middle income class group, or it is from higher income class groups and the fraternity, when we study, the ultimate objective is to get a job equivalent to what he studied. And few people goes into deep research and become great scientists, may sometimes end up in getting Nobel prizes or getting something worth to their research and development. And in fact, the challenge here is, most of the people over here, and especially in Telangana, we produce many graduates. Almost, we produced about 2 lakh graduates every year in this small state of Telangana. Whether it may be the professional graduates or the STEM graduates, which graduates every year. Yes, we take pride, and our universities take pride, our institutions take pride that they have produced hundreds and thousands of people with the degrees. Mr. Bhupati, your company will be a link between how to shape up our government policies and try to see that the gap what is been existing between academia and industry will be bridged. As we move forward in our process of a journey in our governance, and the main important priority for our government, apart from the welfare, what we are doing at the highest level, is to see that our young people should be skilled, and skilling, we have taken it on our top agenda. And B, when if you say, as I rightly said, when we have seen the videos, the demographic profile, the population dividend, how we can literally shape up to a meaningful force. In this process of a journey, first, with the help of an industry leader, and everybody should have been known about industrial training institutes. మీ డిగ్రీ సంబంధించి కూడా ఏం వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆలోచన చేయండి. ఆ సందర్భంలో మీరు మీ ఊర్లలో డిగ్రీ చదువుకున్నా, మీ ఊర్లలో ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నా, మీ ఊర్లలో ఇంకేదైనా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసినా, ఒక్కటే మీలో ఉండాల్సింది కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. నేను కూడా అందరితో పాటు సరిసమానంగా హైదరాబాద్లో హెచ్పిఎస్లో చదివే విద్యార్థి, లేకుంటే హైదరాబాద్లో IIITలో చదివే విద్యార్థి, లేకుంటే హైదరాబాద్లో చదువుతా ఉన్న ఐఐటి విద్యార్థి, లేకుంటే బిజినెస్ స్కూల్స్లో ఉన్న ఇక్కడ చదివే విద్యార్థులకు ఉన్న తెలివితేటలు నాకున్నాయని ఒక నమ్మకం మీలో ఉండాలి. ఆ నమ్మకం ఉంటే మీరు పెట్టుకున్న లక్ష్యానికి చేరువలో మీకు తప్పకుండా కనబడుతూ ఉంటారు. నిరుత్సాహపడకుండా, చాలామంది విజయులుగా నిలిచిన వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి బాగా చదువుకొని కసితో, అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు, ఫైర్ ఇన్ ద బెల్లీ టు విచ్ ఎవర్ ఎక్సర్సైజ్ దే టేక్, ఆ కసి ఉన్నప్పుడు వారు సాధించిన ఘనత ఈరోజు సిటీలో ఉన్న వారి కంటే ఎక్కువ పెద్ద విజయగాథలు వినపడతా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు ఒకటి నిరుత్సాహపడద్దు. ఒకటి అదేవిధంగా మీలో మీకు ఉన్న శక్తిని గుర్తించే కార్యక్రమం, ఆ శక్తిని గుర్తించే కార్యక్రమం ఇట్లాంటి క్వాలిటీ థాట్ లీడర్స్ రమణ భూపతి గారితో పాటు
అదేవిధంగా వారి మిత్రులు చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నానికి, ఇలాంటి బిగ్ టీవీ ఛానల్కు సంబంధించి ఈ మెసేజ్ని వేలాది మంది తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో ఇప్పుడే మనం చూసాం ఒక డిస్కషన్, వేలాది మందికి చూపెట్టే విధంగా వారి టీవీ చేసే ప్రయత్నం తప్పకుండా అభినందనీయం. సో ఇవన్నీ కూడా మేము ఒక పరంగా బాధ్యతాయుతంగా చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ, మా బాధ్యత, నేను మినిస్టర్ ఉన్నానంటే దట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ క్వాలిటీ థాట్ సంబంధించిన లీడర్ రమణ భూపతి చేస్తూ ఉన్నాడంటే విత్ సోషల్ రెస్పాన్సివ్నెస్. ఆయన ఎక్కడో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసుకొని ఈరోజు ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీకి పెద్ద స్థాయిలో ఉండేవారు, లేకుంటే స్వతహాగా ఆయన చిన్నగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టుకొని ఎదిగే క్రమంలో కానీ నేను కాదు, నాతో పాటు వేలాది మందికి ఉపయోగపడాలనే ఒక ఆలోచన ఉందే, దాన్ని తప్పకుండా మేము అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ కార్యాచరణలో వారు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ప్రోత్సాహం చేయాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంటుంది. ఆ కార్యాచరణ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. సో నేను ఈ క్వాలిటీ థాట్స్కి సంబంధించి వారు చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నానికి, రేపు రాబోయే కాలంలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యుగంలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని కేవలం నేరుగా డొమైన్ సబ్జెక్ట్ పరంగా ఉన్న ఐటీకే ఈరోజు ఏఐ కాదు, ఈరోజు ఒక యాజ్ ఎ పొలిటీషియన్గా AI will enhance the quality of politics which I do. In each and every vertical of our life story, it is going to make a big impact. Whether a small prompt in AI search engine, it makes you think. I was just hearing to one of the guests who are speaking, మీ కాగ్నిటివ్ థింకింగ్ తక్కువ అవుతుంది కదా అని అడిగారు. ఫైన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇండివిజువల్ హూ యూజెస్ దట్ search engine, whether he is using it to enhance his knowledge base, his intellectual thinking, or he is just using, just like me, for example, I may be using different search engines, especially the AI, only for the information, just like that, because I won't be having some time to literally think and put my thoughts about it. Anybody can meet anybody in this world. This is a democratic state, and in fact, I've just started my innings. I have to do many things really to become a model, and I will definitely see that Telangana will become a role model in terms of making our state a skill capital for tomorrow. Thanks for inviting me here. Thanks Big TV ki sambandhinchina ma sodarlaku, ade vidhanga especially the quality thought leaders ki, రామ్నా భూపతి గారితో పాటు మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు. Thank you so much, sir.